close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് ഇവിടുത്തെ വഴിയൊന്നും ശരിക്കറിയാം. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാനും അങ്ങോട്ടാ. കേറിക്കോട്ടെ. കേറിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്താണ് പരിപാടി. ആക്ച്വലി ഞാൻ മുംബൈക്ക് പോവാ, എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് വിടുന്ന. ഓ, മുംബൈയിലെന്താണ് പരിപാടി? OnePlus ഇല്ലടാ, അവരുടെ 5th ആനിവേഴ്സറി പ്രമാണിച്ച് അവർ പുതിയൊരു ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിൽ. OnePlus 60 മക്ലാരൻ എഡിഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോവാം. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോകുന്നത്, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. നമസ്കാരം, നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം ടെക്. ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മുംബൈയിലാണ്. OnePlus ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. ഞങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല, വേറെയും കുറച്ച് പ്രമുഖ മലയാളി ബ്ലോഗേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ജയരാജ് ചേട്ടനുണ്ട്, ഇബാദിക്കയുണ്ട്, പിന്നെ ടെക്നിക് ഡിലെ നിർമ്മല ചേട്ടനുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ റെവർലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിലെ സന്ദീപ് ചേട്ടനുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രമുഖരായ പലരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് അടിപൊളി ഫുഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഹെവി ഫുഡിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അമൽ കുളിക്കാൻ കയറിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ നേരെ ഇവൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണാനുള്ള അവസരം ഞാൻ ഒരുക്കി തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ OnePlus എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ 5th ആനിവേഴ്സറിയോട് അനുബന്ധിച്ച് അവർ പുതിയൊരു ഡിവൈസ് ഇന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യണം. പുതിയതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം OnePlus 60 ഓൾറെഡി ലോഞ്ച് ചെയ്തൊരു ഡിവൈസാണ്.
അതിൻ്റെ മക്ലാറൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്പോർട്സ് കാർ ബ്രാൻഡുമായിട്ടുള്ള കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഡിവൈസ്, അത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മുടെ അവഞ്ചേഴ്സ് എഡിഷൻ കണ്ട പോലെ ഈ പ്രാവശ്യം ഇറക്കുന്നത് മക്ലാറൻ എഡിഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസിൻ്റെ ലോഞ്ചാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ. ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോഞ്ച് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു. Officially to the 50th anniversary celebration of the OnePlus. Let's just sit down. Operations. Vikas is on stage. Can we have a little more noise for Vikas, everybody? Good evening, everyone. And as we gear up to celebrate our 5th anniversary, we are partnering with one of the most successful automobile and F1 racing car company of our era. Someone who is known for the passion, someone who shares the same obsession about design and attention to the details, someone who shares the same never settle philosophy. So ladies and gentlemen, without further ado, let's have a look. Welcome you to join us as we move to salute the spirit of Bruce and a salute to speed. Kasakai Mumbai, how are you doing, guys? My name is Shimon, super excited to be back in Mumbai. We launched here OnePlus 5, OnePlus 6. For 60 we launched in Delhi and we heard that you guys miss us, so here we are back in Mumbai. Attitude means winning world championships and they achieve it 12 times. For us, it means bringing the best tech to the world and becoming a leader in technology industry. And neither do you. So this is our salute to speed. Change our animation and right now it's much slower and calmer. But I think let's talk about something that excites me the most about this device. And we've introduced Warp Charge. With Warp Charge, we can charge your phone for 1 day of use in just 20 minutes, comparing with some of the big guns in the industry. 70% of battery in just half an hour. But then, we know that you guys love our current charging solutions primarily because you could have charged it really quickly when the phone is in heavy use. You're gaming, then it can still keep up the fast charging. So let's take a look how it compares when it's half an hour and 2 other flagship phones when gaming. And then we cannot talk about speed without mentioning another factor that makes this device really quick. Sports cars can have 6 cylinders or 8 cylinders or 10 cylinders. So we think that for racing device, for flagship that we want to bring to you, it only makes sense if we will bring something special as well. So I'm proud to announce that we'll be the first brand in India to bring 10 gigabytes of RAM to OnePlus.